Okay, now we are going to see exercise 4.2 first part. Question number 1. I think first question you can do because you have learned all these things in 9th standard itself. So let me do second subdivision. 2x square plus x minus 6 is equal to 0. So we have to do this by factorization method, and I will tell you the another method also for this problem. 4.3 completing square method is not there. So now let us see factorization method and formula method, quadratic formula. Okay, quadratic formula method. So let us see these things today. So these two formulas are very important, and as you all know, statement problems are deleted, so you no need to get worry about that statement problems. Anyhow, you should know all those problems. It is very important. You will be getting in competitive exams also. So now let us see this. So this, if we have any coefficient, that we should multiply with the constant. What is coefficient of x square? If it is 1, or if there is no number before x square, then you can do as usual. But here we have the coefficient as 2. 2 irukku, the x square பக்கத்துல என்ன இருக்கு 2, and the 2 we have to multiply with this constant என்ன இங்க இருக்கு -6. So 2 into -6 is nothing but -12. And what is the coefficient of x here? Coefficient of x என்ன number எதுவுமே இல்லைன்னா what is invisible, என்ன மறைஞ்சிருக்கு 1 is invisible, so that you should write here. So you should think about the factors. So this, let us write the factors of this 12 to find out easily what are the two numbers when you multiply. எந்த ரெண்டு நம்பர் மல்டிப்ளை பண்ணால் -12 கிடைக்கும், அதே ரெண்டு நம்பர் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் +1 கிடைக்கும்னு பார்க்கணும். ஓகே, ஸோ வாட் ஆர் த ஃபேக்டர்ஸ் ஆஃப் 12? ஆக்சுவலி 1 12s are 12 and 2 6 are 12 in second table, and in third table 3 4s are 12, and again you will be getting in fourth table. So 4 already we have written, so we can stop. So listen here, so we can find out easily எந்த ரெண்டு நம்பரை வந்து சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 1 கிடைக்கும். ஸோ இந்த 4ம் 3யும் சிம்பிளிஃபை பண்ணால் 1 கிடைக்கும். So let us write that 4 and 3, and we need here +1, so we should write here minus, so that, so when we write minus here, 4 into -3, 4 into -3 you will be getting -12, and 4 minus 3 is nothing but 1. Okay, now to write the factors, actually we have splitted this x as 4 and -3. So let us write this 1x as 4x minus 3x, splitting the middle terms. So this 1x should be written as 4x, include one x with this number as well as with this number, minus 3x, and here we have the constant as -6, which is equal to 0. Actually we have splitted this x as 4x minus 3x. இப்படி ரெண்டாக பிரிச்சிட்டோம். இப்போ பிரித்ததுக்கு அப்புறமா என்ன பண்ணணும்னா, we have to group the terms. இது ரெண்டும் ஒரு பேர், இது ரெண்டும் ஒரு பேர். ஸோ இதில் என்ன காமனாக இருக்கோ அதை நம்ம வெளியில் எடுக்கணும். ஸோ காமனாக வாட் இஸ் தேர் here 2, and x also we can take commonly out. So what will happen here, when 2x when we took commonly out, the left out is x is left out inside. So 2x into x will be getting 2x square plus we have taken 2 outside, 2 2s are 4, we need 4. அப்போ 2 ஓட எதை மல்டிப்ளை பண்ணால் 4 கிடைக்கும், 2ஆல் மல்டிப்ளை பண்ணால் 4 கிடைக்கும். இல்லைன்னா இன்னொரு மாதிரி எப்படி யோசிக்கலாம், இந்த 4 இந்த 2ஆல் டிவைட் பண்ணால் என்ன வரும் 2, and already we have written this x, we have taken this x outside, so we can stop. Now we can close the bracket. Now from these two, which we can take common? மைனஸும் காமனாக தான் இருக்குது. ஸோ let us take minus commonly out. இது ரெண்டுமே வந்து 3 6 ரெண்டுமே எந்த டேபிளில் வரும், தேர்ட் டேபிளில் வரும். ஸோ let us take this. எக்ஸை காமனாக எடுக்க முடியாது, பிகாஸ் here we don't have x, here only we have x. ஆனால் இங்கே வந்து இங்கேயும் 2 x இருக்குது, இங்கே ஒரு x இருக்குது. ஸோ ஒரு x நம்ம காமனாக, எது வந்து பவரோட வேரியபிளோட பவர் எது சின்ன பவரோ அதை நம்ம வெளியில் எடுத்துருக்கோம். So here 3 when we take 3 outside, what will happen here, x, and already see here you have to be very careful children, here we have taken this minus out. Okay, so what should be inside? Opposite symbol. What is the opposite symbol of minus? Plus. Okay va. Now third table 6 how many times? 2 times. ஒரு விஷயம் நல்லா ஞாபகம் வச்சுக்கணும், இங்கே என்ன வந்திருக்கோ அதே தான் இங்கேயும் வரணும், அப்போ தான் நமக்கு காமனாக வரும். ஸோ தட் வி கேன் டேக் தட் காமன்லி அவுட். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்,
x plus 2, when we take x plus 2 commonly out, இப்போ இதுவும் காமனாக இருக்கிறனால காமனாக வெளியில் எடுத்துட்டோம். இங்கே என்ன லெஃப்ட் அவுட்டு 2x. Here what is left out? minus 3. So these are our factors. So this is by factorization method. இது சிம்பிளாக ஈஸியாக செக் பண்ண, இப்போ நம்ம இது பண்ணது கரெக்டாக என்னென்னு செக் பண்ணுறதுக்கு நான் ஆல்ரெடி 9th standard I told you one method. What is that method? We have to divide this 2 number by the coefficient. What is the coefficient here? 2. So write the 2. And this equation is in terms of what variable? In one variable, what variable? X. So on the x எழுதிக்கணும். ரெண்டு பக்கமும் 2x ஆல் டிவைட் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது சிம்பிளிஃபை பண்ண முடியுமா? யூ ஷுட் செக். ஸோ செகண்ட் டேபிள்ஸ் இஸ் 1 time, this is 2 times. ஸோ கீழேருந்து மேலே எழுதணும். யூ ஷுட் ரைட் ஃப்ரம் த பாட்டம் both. Okay, so here 1x plus 2, so 1x is plus 2 is nothing but x plus 2. இங்கே கீழே இருந்து மேலே எழுதுமோ என்ன வரும்? 2x minus 3. So you got 2x minus 3. So that's why that's how you have verified your answer. Okay, so this they may ask in 2 mark or in 1 mark or whatever mark, or they may ask in 1 mark or 2 mark only. Okay, now இப்போ இந்த சேம் problem how will you do by quadratic formula? That I will tell you, that will come under exercise 4.3. So both the exercise let me club together today, because already we have completed in the school, but anyhow you should know the concept thoroughly. So for that I am teaching you again and again. These are very important, which will help you in your higher class also, in all the competitive examinations also. So now let us write this quadratic equation. Why it is called as quadratic equation? Because the variable, highest power of the variable is 2. That you should keep it in mind always. So let us write this question once again, and we have to write the general quadratic equation. So general quadratic equation is what? ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, so now what will happen? We have to compare the coefficients with the given coefficients of the given question. So how will you compare? So when we compare here, what is a value? A value is equal to 2. And what is b value? Here there is no number, so the number invisible is 1. And what is c value? C value is equal to minus 6. So dear children, we have a very 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 important formula, quadratic formula. X is equal to minus b plus or minus square root of b square minus 4ac. This is called as the discriminant. Simply they used to call this actually this b square minus 4ac, they used to call it as d. Okay, now we don't want about this now. So divided by a. So what is the formula? Minus b. You should write this formula 10 times in your note, because you will commit so many mistakes in this formula. So the formula is minus b. Let me write once again children. X is equal to minus b plus or minus. இந்த மைனஸை விட்டுருவாங்க எழுதும்போது. அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்க? இந்த ஸ்கொயர் ரூட்டை விட்டுருவாங்க. ஸ்கொயர் ரூட் போடணும். b ஸ்கொயர் மைனஸ் 4ac. சில பேர் என்ன பண்ணுவாங்க? இங்கே ப்ளஸ் போட்டுருவாங்க. யூ ஷுட் பி வெரி கேர்ஃபுல். அப்புறம் என்ன பண்ணுவாங்கன்னா, இந்த ஏவை வந்து இதுக்கு மட்டும் எழுதுவாங்க, டிவைடட் பை ஏ. அதுவும் தப்பு. ஹோல் டிவைடட் பை ஏ. இதெல்லாம் காமன் மிஸ்டேக்ஸ் கமிட்டட் பை த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், லாஸ்ட் இயர் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். ஸோ திஸ் யூ ஷுட் நாட் டூ. ப்ளீஸ் ரைட் 5 times or 10 times and check whether you have written correctly or not. You yourself check it. So now we have a formula, and we are going to substitute all these values in this formula, and we are going to check what are the roots. What are the roots of the given quadratic equation? So here we have stopped. Actually we have found the factors. To find the roots, what we have to do? We have to equate this both to 0. So when we equate this to 0, what will happen? X plus 2 is equal to 0. So x value is equal to minus 2. Plus 2 when you transpose become minus 2. Then similarly here 2x minus 3 is equal to 0. So 2x becomes 2x is equal to minus 3 becomes plus 3. So x is equal to 3 by 2. So these are the roots by what method? Factorization method. We are going to check whether the same roots we are going to get or not by using the formula method. So minus b, we have b value as 1. So minus b means minus 1 plus or minus root of b square, that means 1 the whole square, minus 4 into 4ac means 4 into a into c. So a value is 2, and what is c value? C value is minus 6. Whole divided by, here you will be getting 2a minus b plus or minus square root of b square minus 4ac divided by 2a. So this 2 is very important. So why I have written now is, you will be leaving the 2 also. Just now I said you will be leaving this plus symbol, minus symbol, all the things I said. So many students will leave this 2.
So that's why I am telling you again and again, children, please write the formula 10 times. Okay, divided by 2 into what is a value, that is also 2. Okay, now coming to the next sum, next step, minus 1 plus or minus square root of 1 square is nothing but 1, and here minus into minus is plus. 4 2s are 8, 8 6 are 48, divided by 2 2s are 4. So now what will happen? Minus 1 plus or minus x value is minus 1 plus or minus square root of 1 plus 48 is nothing but 49 whole divided by 4. So x is equal to minus 1 plus or minus, what is square root of 49? 7 divided by 4. So we have plus or minus, that means first x should be written with plus. Minus 1 plus 7 by 4 or minus 1 minus 7 by 4. ஃபஸ்ட்டு ப்ளஸ் போட்டுக்கிட்டோம், அதுக்கப்புறம் என்ன போட்டுக்கிட்டோம்? மைனஸ். ஸோ வாட் வில் ஹேப்பன்? 7ல் 1 போனால் எவ்வளவு? 6. ஸோ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு 6 by 4 ஆர் what is minus 1 minus 7? Minus 8 by 4. So when we cancel, we will get 3 by 2 here and we will be getting minus 2. That's what we got here, minus 2 and 3 by 2. So both are same answers. Okay, so please be careful while writing this formula. It is very very important. You may think that you know, but here you will be committing so many mistakes. So whatever, so you likewise you find the other problem also. If you have any doubt, you ask me, I will solve. Thank you.